Madhava Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Yashodanandana Raja Jaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Mahaba Kunjabidha Gopi Jana Vallabha Girivara Hare Yashodanandana Yashodanandana Raja Janaranjana Yamuna Tira Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.
Vaiṣṇava Vrinda ki Śrī Radha Gopinatha ki Śrī Grantaraj Śrī Chaitanya-charitamrita ki Nitai Gaura Premanande. All glories to the some devotees. All glories to the some devotees. All glories to the some devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Unfortunately, we only have one microphone. And so I'm happy if you take the microphone. My only doubt is then nobody else outside hears. So maybe if you can speak loudly. Okay. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Vishatarine Mancha Kalpataru Yascha Kripa Sindhuraya Devacha Patitana Pavanebhyo Vaiṣṇavebhyo Namo Namah. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hariḥ. Jaya Śrī Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Śrī Advaita Gadadhara Śrīvasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Śrī Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Today we're reading from Śrī Chaitanya-charitamrita Antya-lila chapter 3 called The Glories of Haridāsa Ṭhākura. Сегодня мы читаем Chaitanya-charitamrita Antya-lila 3 глава, которая называется «Слава Шрила Haridāsa Ṭhākura». And we'd like to welcome all of our
visitors here, Russian speaking. Хотим приветствовать всех наших русскоговорящих гостей. And we're sorry that we don't speak Russian. Извините, что мы не разговариваем по-русски. But we have translation. Я надеюсь, у меня получится перевести правильно. Yes. So we're in the midst of this this story, this account of how Haridāsa Ṭhākura is glorifying the holy name. Мы как раз читаем посредине этой истории, где Haridāsa Ṭhākura воспевает славу Святого имени. But the title of the chapter is The Glories of Haridāsa Ṭhākura. Но глава эта называется «Слава Haridāsa Ṭhākura». And so we're getting both. Two for the price of one. Значит, у нас есть два по цене одного. So we can read this verse together, the Bengali. Значит, мы можем прочитать на Бенгале этот стих вместе. We're starting with which verse? 207. 207. Okay, 202 to 207. Okay. All right. Yāha ghara Krishna kuśala sabāra. 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 āmāra sambandhe duḥkha ha-uka kāhāra. āmāra sambandhe duḥkha ha-uka ghara. To get the scansion, some of the short A's on the end have to be dropped. Некоторые из коротких «а» в конце должны быть мы пропускаем. That's the system. You have to know which ones to keep and which ones to drop. It's a little tricky. Такая система, такой трюк. Мы должны знать, которые надо произносить, а которые пускать. āmāra sambandhe duḥkha ha-uka kāhāra. āmāra sambandhe duḥkha ha-uka ghara. Yes. Yāha ghara Krishna kuśala sabāra. Yāha ghara Krishna kuśala sabāra. āmāra sambandhe duḥkha āmāra sambandhe duḥkha ha-uka kāhāra. āmāra sambandhe duḥkha ha-uka ghara. Others, good luck. Yāha ghara Krishna kuśala sabāra. Yāha ghara Krishna kuśala sabāra. āmāra sambandhe duḥkha ha-uka ghara. āmāra sambandhe duḥkha ha-uka ghara. Yāha ghara Krishna kuśala sabāra. Yāha ghara Krishna kuśala sabāra. āmāra sambandhe duḥkha ha-uka ghara. āmāra sambandhe duḥkha ha-uka ghara. Yāha ghara Krishna kuśala sabāra. Yāha ghara Krishna kuśala sabāra. āmāra sambandhe duḥkha ha-uka ghara. āmāra sambandhe duḥkha ha-uka ghara. Yāha ghara Krishna kuśala sabāra. Yāha ghara Krishna kuśala sabāra. āmāra āmāra sambandhe duḥkha ha-uka ghara. sambandhe duḥkha ha-uka ghara. We should have had this in Cyrillic script. Надо было написать это еще на кириллице. Okay. Yāha ghara
Yadamira. Go to your homes. Go to your homes. Krishna karuna. Krishna karuna. May Lord Kṛṣṇa bestow May Lord Kṛṣṇa bestow kuśala sabāra, blessings to everyone, blessings to everyone. āmāra sambandhe, Āmāra sambandhe. on my account, On my account. duḥkha, Duḥkha. unhappiness, Unhappiness. ha-uka, ha-uka. may there not be May there not be kāhāra kāhāra of anyone. of anyone. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Śrīla Prabhupada ki. Yeah. So I'll read the translation and then translation. All of you may now go to your homes. May Lord Kṛṣṇa bestow His blessings upon you all. Do not be sorry because of my being insulted. This is Haridāsa Ṭhākura speaking. Теперь вы все можете расходиться по домам. Пусть Господь Кришна дарует всем вам свое благословение. Не огорчайтесь из-за того, что мне нанесли оскорбления. Это говорит Шрила Ṭhākura. Purport. From this statement by Haridāsa Ṭhākura, it is understood that a pure Vaiṣṇava never takes anyone's insults seriously. This is the teaching of Śrī Caitanya Mahāprabhu. tṛṇād su-nīcena, taror sahiṣṇunā, amāninā, māna-dena, kīrtanīyaḥ, sadā. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and ready to offer all respects to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. A Vaiṣṇava is always tolerant and submissive, like trees and grass. He tolerates insults offered by others, for he is simply interested in chanting the holy name of the Lord without being disturbed. Комментарий. Из этой фразы Haridāsa Ṭhākura становится понятно, что чистый Вайшнав никогда не принимает чьи бы то ни было оскорбления всерьез. Это учение Śrī Caitanya Mahāprabhu. tṛṇād su-nīcena, amāninā, нужно повторять святое имя Господа в смиренном состоянии ума, думая о себе, как о существе нездоровом, валяющемся на улице. Надо быть терпимее дерево, отвергнуть всякое чувство ложного престижа и предлагать другим все свое уважение. В таком состоянии ума нужно постоянно повторять святое имя Господа. Вайшнав всегда терпим и смиренен, подобно деревьям и траве. Он терпим к оскорблениям, наносимым другими, потому что его интересует просто повторение святого имени Господа. What's the context of this statement? Какой контекст этого предложения? There's been a meeting, a discussion amongst devotees. Была встреча и собрание между преданными. And there was an invitation to Haridāsa. Everyone appreciated that Haridāsa is a great advanced Vaiṣṇava and is very absorbed in chanting the holy name. И пригласили также Haridāsa Ṭhākura. Все очень ценили его как возвышенного Вайшнава, и он был очень продвинут в воспевании святого имени. So they wanted to hear from him, and they wanted to receive some inspiration. Все хотели услышать его и получить от него вдохновение. And so a nice discussion was going on, but there was a problem. И получилось хорошее обсуждение, но возникла проблема. And the problem was there was one person who was not sympathetic to the ideas presented by Haridāsa.
Проблема была в том, что там был человек, который не разделял те идеи, о которых говорил Haridāsa. His name was Gopala Chakravarti. Его имя было Гопала Чакраварти. It seems like some of the darker figures in Chaitanya-charitamrita have the first name Gopala. Такое впечатление, что все негативные персонажи Chaitanya-charitamrita, у них первое имя Гопала. There's also a Gopala Chapala, Также Гопала Чапала, who is similarly offensive to Vaishnavas. которые тоже подобные оскорбления наносили Вайшнавам. Gopala Chakravarti, what do we know about him? A few things are mentioned. Гопале Чакраварти упоминается несколько вещей, которые мы можем знать. One thing is that he's a tax collector. Одна из этого то, что он сборщик налогов. In ancient Israel, tax collectors were considered very low class. В древнем Израиле сборщики налогов были как бы самым низшим классом. It was considered quite amazing that Jesus would even preach and raise even tax collectors. He would speak to them. Это считалось очень необыкновенным, что Иисус мог говорить даже с сборщиком налогов и проповедовать даже таким людям. The result of the conflict, the discussion that's going to happen in this case, is that Gopal Chakravarti is going to lose his job. Результат этой дискуссии, о которой мы говорим сейчас, это обсуждение в том, что Гопал Чакраварти потеряет свою работу. But that's the least of his problems. Это самый меньший из его проблем. As will be described later in following verses, he's going to contract leprosy. Contract a disease called leprosy. Как мы увидим дальше, с ним еще случится то, что он заболеет проказой. And it's implied the reason that he gets this condition is what? Because of his offense to Haridāsa. И причина, по которой он заболеет и будет в таком состоянии, это именно то, что он нанес оскорбление Haridāsa. This section of Chaitanya-charitamrita, the first several chapters of Antya-lila, are shifting back and forth between glorification of devotees and correction or criticism of identifying faults of sometimes devotees and sometimes others. В этой части Chaitanya-charitamrita Antya-lila мы как бы видим описание, которое сначала рассказывает о том, о славе преданных, великих преданных, а потом говорит о том, какие могут быть оскорбления и какие последствия того, чтобы наносить оскорбления великим преданным. In this chapter we're getting both. We're getting the glorification of Haridāsa and we're getting the critique of Gopal Chakravarti. Здесь у нас в этой части есть оба сюжета, и прославление Haridāsa Ṭhākura, и мы видим критику Гопала Чакраварти. Before we go into some details on what we've just read, I want to raise a question. Sometimes I like to take the side of the bad guy. Сначала, прежде чем мы начнем рассказывать детали этой истории, хотелось бы поднять один вопрос. И Прабху говорит о том, что иногда он хочет занять место плохого человека. To try to understand what is
what makes them function the way they do. Чтобы понять его лучше, чтобы понять, почему он так делает, как он делает. So in the case of Gopal Chakravarti, what is it that would have prompted him to speak harshly to Haridāsa? И что же заставило Гопала Чакраварти говорить так жестоко с Haridāsa? Well, we know the description here. He's speaking about a particular, Haridāsa is speaking about a particular stage of chanting called nama-bhasa. И здесь Haridāsa рассказывал о особенной стадии воспевания, которая называется nama-bhasa. And he's making a certain claim. The claim is that by chanting, even on this level, which is not pure, completely pure, still it is possible to attain liberation. И здесь он провозглашает, что даже воспевая на таком уровне, который не есть абсолютно чистым, все равно можно достичь освобождения. At which point, Gopal Chakravarti says, "What? That's not possible." И именно в этот момент Гопал Чакраварти говорит, что это невозможно. And then he says some crazy things. He says, if that is true, if that is not true, then I will cut off your nose. И здесь он начинает вести очень безумные, говорить безумные вещи. Он говорит, если это неправда, я тебе отрежу нос. I suspect that this is some sort of traditional Bengali insult. That if you really want to insult someone and threaten them, you tell them you're going to cut off their nose. Я думаю, что это какая-то особенная бенгальская или угроза, или желание оскорбить, говорят, когда говорят, что если это правда, я тебе отрежу нос. Может, это такая особенная угроза. But aside from that, the question is why. Is there a philosophical reason that Gopal Chakravarti would doubt what Haridāsa was claiming? Может быть, есть какое-то философское обоснование того, почему Гопал Чакраварти сомневается в этих словах. I would say there is, and to understand, we look at the Vedanta tradition, and we see that it's very much about the process of realizing Brahman. Я бы сказала, что есть. И мы посмотрим, если мы посмотрим в традиции Веданты, мы увидим, что есть в процессе осознания Брахмана. And from classical Vedanta, we know that this process of realizing Brahman is quite some ordeal. It's a great endeavor to do this. You have to really work hard at it. И с классической философией Веданты мы можем увидеть, что чтобы осознать Брахман, это очень серьезный труд, это очень большая работа. There's Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. First you have to hear, then you have to reflect on what you've heard from the Upanishads, and then you have to imbibe the truths of the Upanishads. Значит, существует несколько процессов. Это сначала мы должны услышать, потом мы должны медитировать, и чтобы понять суть того, что написано в Упанишадах. And you still might not get it. И все равно можно не достичь этого. Shankaracharya is very, very strong on this point. He says, actually, you cannot realize Brahman by any process. Either you get it or you don't get it. And if you're lucky, one day you'll just get it. Aha! Atman and Brahman are the same. I am Brahman.
И он говорит, что если тебя повезет, то в один день ты скажешь: окей, я понял, Атман и Браман это одно и то же, я Браман. And if you don't get it, you don't get it. Sorry. Но если ты этого не понимаешь, то не понимаешь, извини. But what can help, according to Shankara, for you to realize Brahman, Но что может помочь, если смотреть на то, что говорит Шанкара, чтобы понять Браман, is that you be a male Brahmana. это если ты будешь существом мужского пола Брахмана. Yes. And preferably a sannyasi. Желательно, чтобы ты был саньяси. So for the rest of us, sorry. Next life. Не получится. So, Gopal Chakravarti, his name is Chakravarti, which indicates he is either a Brahmin or a Kshatriya. It may mention that he's a Brahmin. Что касается Гопала Чакраварти, его второе имя Чакраварти, что значит, что он или Брахман, или Кшатри, может здесь упомянуто, что он Брахман. And what is Haridāsa Ṭhākura? Muslim. А кто такой Haridāsa Ṭhākura? Yes, his background, it's understood, is Muslim. Да, и его прошлое, как понятно, он мусульманин. Which in that culture at that time, and still for many people today, India, means completely off the charts, on the bottom. Что для того времени и для этого времени также значит, что он на самом низшем уровне, он просто на дне. Yeah, mlecha, which is a Sanskrit word for one who cannot speak Sanskrit, for one who cannot speak cultivated language. They speak in funny ways, mlecha, funny sounds. Есть такое слово «млечка», что значит тот, кто даже не может разговаривать санскритом, кто не может выдать нормальный звук на хорошем языке. So my point is that Gopal Chakravarti, from his perspective, he's making a point from tradition that no, this cannot be true, what he's claiming. И хотим сказать, что суть в том, что Гопал Чакраварти говорит с традиционной точки зрения, что его убеждение в том, что это не может быть правдой, то, что утверждает Haridāsa. Now, if we think about his behavior, we could say he really does go too far. He might have just kept that to himself. Если мы посмотрим на его поведение, в принципе, он зашел слишком далеко, он мог свое мнение оставить при себе. He might have asked a polite question after, at some point. Он мог просто в конце, в какой-то момент задать вежливый вопрос. He might have even said, "I'm sorry, but I don't believe what you say. Он мог бы даже сказать: извини, но я не верю в то, что ты сказал. Please convince me of what you say." Пожалуйста, убеди меня в том, что это правда. But none of that, no. He starts talking about cutting off noses. Но нет, он начинает говорить о том, что отрежу нос. So what is Haridāsa supposed to do? Что должен делать Haridāsa? He says, okay, yes, if I'm wrong, then I will cut off my own nose. И что должен делать Haridāsa? Он говорит: окей, если я не прав, я сам себе отрежу нос. You don't have to cut off my nose. I'll cut off my own nose. Ты не должен этого делать, я сам себе его отрежу. So as this kind of discussion is happening, the others, such as Hiranya and Govardhan Manjumadhar, are getting very upset because they see this is all extremely offensive. И как мы видим, все остальные присутствующие, такие как Hiranya и Govardhan. Govardhan, они очень расстроились, и они почувствовали оскорбление с Haridāsa. But notice, Haridāsa is not offended. Но сам Haridāsa не оскорблен.
Now let's think about this. Now we're not gonna. We could discuss more about namavasa, but I want to focus on Haridāsa's tolerance and our understanding of tolerance. Мы могли бы говорить больше о намавасе, о воспевании Святого имени, но я бы хотела сконцентрироваться сейчас на том, как повел себя Харидас и на его терпимости. We always hear how great it is for a devotee to be tolerant. Мы все слышим, как хорошо для преданного быть толерантным, то есть смиренным. Right? How many times we hear this? Сколько мы уже слышали об этом? We should be tolerant. Be tolerant. How? Like a tree. Будьте терпеливы деревом, будьте терпеливы. And we look at the trees around Radhadesh and we imagine how tolerant they are. Мы смотрим на эти деревья, которые растут здесь, вокруг Радхадаша, и мы понимаем, насколько они терпеливые. And I've just a few days ago learned one of our most grand trees in the front here may have to get a major operation, if not to get cut down altogether. И недавно я узнала о том, что одно из самых больших деревьев, которые здесь растут, оно как раз напротив находится, может быть, что ему придется сделать операцию, если не срезать. Nobody is asking the tree what the tree thinks about this. And in any case, we have this ideal, and it is enshrined in the verse which Srila Prabhupada quotes in the Purport. В любом случае у нас есть этот идеал, и этот идеал как раз описан в этом стихе и в комментарии Шрилы Прабхупады. I was thinking about this verse. Sometimes I think about this verse. Я думала об этом стихе, я иногда думаю об этом стихе. And perhaps for a moment you can indulge me. I was doing a kind of visualization. И может вы можете узнать, что я сделала такую визуализацию. My visualization, if you will, is that there is a beautiful palace. Если вы хотите знать, моя визуализация об этом, это большой такой прекрасный палац. Much bigger than Radhadesh. Намного больше, чем Радхадеш. And it's symmetrical. It has 4 equal sides. Он симметричный, у него 4 одинаковых стороны. And it has 4 entrances. И 4 входа. This might start to sound a little like a description of a traditional yantra. Может вам покажется, что это описание традиционной янтры. But this is a 3-dimensional yantra in which we can enter. Но это трехвымерная янтра, в которую мы можем войти. And we will call this palace the Palace of the Holy Name. И этот палац мы назовем палац Святого имени. And we want to enter into this, and there are 4 gates, there are 4 entryways. Мы хотим в него войти, и есть 4 врата, 4 входа. 4 входа. And as you might guess, these 4 entryways are tṛṇād su-nīcena, taror sahiṣṇunā, amāninā, māna-dena. И как вы можете понять, это 4 входа. And when we come into the center of this holy name palace, what is there? И когда мы входим и находимся в середине этого палаца, что там в середине? Что там находится? Kīrtanīyaḥ sadā, hariḥ. Right. Now, that's not all. There's more to this palace.
Actually, there's a lot in this palace, and I haven't worked out all the details. Of course, within this palace there are very prominent figures who are worshipped, and one of them is Namacharya Srila Haridāsa Ṭhākura. И, конечно же, в этом палаце есть такие личности, очень возвышенные, которым можно поклоняться. И один из этих личностей — это Намачарья Шрила Haridāsa Ṭhākura. Whose presence there reminds us. He reminds us of what he does. И его присутствие там, оно напоминает нам о том, что он сделал. What does he do? What does Namacharya Haridāsa Ṭhākura do? Что он делает? Что делает Намачарья Haridāsa Ṭhākura? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He does it a lot. Yes, he seems to never. Sometimes we finish our rounds, and when we're finished, we take the bead bag and we hang it on a hook. И когда мы заканчиваем свои круги, когда мы заканчиваем повторение, мы просто берем наши четки и вешаем их где-то на крючок. And we say, now I can do any damn thing. А сейчас я могу делать, что захочу. I'm just quoting Prabhupada, who is impersonating us. And what does Haridāsa not do? What does he not do? He doesn't stop chanting, okay? What else does he not do? He doesn't hang his bead bag on the Okay. Yes. What else? Not sleeping. Okay, all these things. Yes, he does not take offense. There are other occasions that come up when he might take great offense, but he doesn't. He doesn't take offense. And he says here in a couple of verses earlier, Tomas Shobar dosha nahi, none of you have any fault. None of you have any fault. И он говорит в одном из предыдущих стихов, что никто из вас не является виновным. E Agna Brahmana, even this Brahman, okay, he's a Brahman, also not at fault. Даже этот Брахман, он говорит, тоже не виноват. And he explains why he's not at fault. И он объясняет, почему он не виноват. Tarka-nishtamam. He is fixed, he has faith, nishta, in tarka, in argument. У него, он объясняет, что у этого Брахмана, у него есть очень большая вера, сильная вера в логику, в спор. So that's his mode of thinking, and so why blame him? That's just how he thinks. Это просто его, то, как он думает, почему он его обвиняет. Это просто то, как он привык думать. His mental machinery works a certain way. Так работает его умственная система. So, let it go. Так что можно просто отпустить это. Okay, now I wanted to expand on this palace a little bit, but I don't want to take so much time. So I'll just mention one point, and you can reflect. Maybe you can fill out this mansion yourselves.
Я бы хотела еще рассказать об этом палаце, но не хочу забирать очень много вашего времени, поэтому я просто вам расскажу одну главную деталь, и вы сможете потом об этом подумать. Just as we have at the entryway of our Radhadesh palace, we have in the entryway we have a wonderful chandelier. Так же, как у нас, когда мы входим в Радхадеш, этот прекрасный палац, у нас висит такая большая люстра. So we might say that at the entryway of each of the four entrances to this holy name palace, each one also has such a chandelier. Также мы можем сказать, что в этом палаце, который мы сейчас рассказываем, в каждом из 4 входов тоже висит такая прекрасная люстра. And I'm thinking these chandeliers can consist of particular statements of Shastra. И вот эти люстры, они могут иметь составляющими некоторые утверждения шастр. All right, so for the second entrance, which we decided is taroriva sahiṣṇunā, to be tolerant like a tree, what might be the shastric statement that would illuminate this entrance? И для второго входа, который мы уже сказали, это быть таким же терпеливым, как дерево, какое может быть утверждение от шастры, которое может осветить вот этот вход? Any suggestions? Какие предложения? Матрас пошаг. That's what I was thinking as well. First one that may come to mind. Matra sparshas kaunteya, shitoshna, sukha dukkha, agama, apaino, anitya, tongues, titikshasva, bharata. This is Krishna's first practical instruction to Arjuna in the Bhagavad Gita. Это первая такая инструкция Кришны Арджуне в Бхагавад-гите. And within the verse it gives an idea, there's a hint, or even more than a hint, of how to be tolerant. И в этом стихе есть такой, может, намек, а может даже больше, чем намек, есть идея того, как быть терпеливым. Let's think it through again. Matra sparshas tu kaunteya, shita oshna sukha dukkha da. Then agama apaina anitya. Yeah, it's apostrophe nitya, which means anitya. Yeah. So what does anitya mean? Non-permanent. Non-permanent. Simple point. Что значит слово анитья, которое встречается в этом стихе, это не постоянно. Нитья постоянно, анитья не постоянно. Yeah. So this is Krishna's hint about how to apply his order, and it's in the form of an order. Titikshasva, that's a command. И в этом стихе есть указание Кришны, это просто приказ. And now an example of tolerance from closer to home. On one occasion, Srila Prabhupada was in Hyderabad in India. И сейчас я вам расскажу одну историю о Шриле Прабхупаде, когда он был в Хайдарабаде в Индии. And a group of gentlemen, to be a little bit charitable, came to see him. И группа человек, джентльменов, чтобы так сказать, пришли его навестить. They were representative of one Hindu organization in India. Они были представителями одной индийской организации в Индии. And they came and began speaking with Srila Prabhupada, and they were speaking very strongly. И они пришли и начали говорить с Шрилой Прабхупадой, и они очень утвердительно так говорили. And they were accusing Srila Prabhupada, you are destroying Hinduism. И они даже его обвиняли в том, что он говорили просто так, ты уничтожаешь индуизм.
Srila Prabhupada didn't say anything. His Prabhupada's servant, his secretary were there. They were getting very concerned and anxious. And they could hear from outside the loud speaking of these gentlemen. And they were feeling like Bhima. They wanted to go and do something to protect their guru. But Prabhupada had sent them out. So they couldn't do anything. So this is going on for some minutes. On and on and on. They're just shaking their fingers and saying heavy things. And all the time Srila Prabhupada doesn't say one word. After a while, all these men fell silent. They didn't have anything more to say. And Prabhupada didn't say anything, so they couldn't argue with him back and forth, tarka. He just stayed silent. And then, since they didn't have anything more to say, they left. And that was the end of it. But, all right, this is all very nice, but the question does arise. I'm anticipating your question. The question arises, at what point does one stop being tolerant? Is there a limit to tolerance? Я хочу уже убирать, какой у вас будет вопрос, какой у вас будет. Это, какой есть лимит в том, чтобы быть терпеливым? Есть ли где-то такая черта, за которой мы должны остановиться? And here I would say two simple thumb rules. Я бы хотела сказать здесь два простых таких правила. One is, if it's about oneself, there's no limit to tolerance. Первое правило – это если о нас касается, о нас идет речь, то в принципе нет лимита нашей терпеливости. Srila Prabhupada said in one lecture, the limit to our tolerance is when we leave the body. That's when the soul really can no longer tolerate the suffering of the body. И Шрила Прабхупада как-то сказал, что лимит нашего терпения – это когда душа покидает наше тело, значит, она больше не может терпеть. Now, more can be said about that, but on the other side, there's every limit to tolerance when it comes to injustice to others. Но с другой стороны, мы можем сказать, что есть лимит терпения. Это когда мы видим несправедливость по отношению к другим людям. So the devotee is, how to say, is vigilant. You know the word? Yeah. Значит, преданный, он постоянно на чеку. Vigilant? Yes. What is the word? На чеку. Nachiku. Nachiku. Nastroja. Yeah. Devotees are nastroja about what is going on around them. They're not living in a bubble of, oh, I'm just tolerant, I'm just, it's all one. No. И можно сказать, что преданные, они постоянно смотрят, что происходит вокруг. Они
Не то, что живут в каком-то пузырьке, о, я такой терпеливый. Нет. No, that is not tolerance, that is called tamoguna. Это не терпение, это называется гуна неверности, тамогуна. And so devotees are alert. What is going on around? Where is something happening which is wrong, which should be corrected? И преданные, они всегда смотрят, что не так, что можно подправить. For the sake of facilitating Krishna consciousness. Для того, чтобы улучшить сознание Кришны. And the measure for all of this, we can think in terms of the aspiration to be madhyama adhikari. И это все делается в настроении, чтобы стать madhyama adhikari. Ishvareta adineshu balisheshu vishatsucha prema maitri kripa upeksha ya karoti sa madhyama. Devotees have prema in relation to Ishvara, Krishna. У преданных у них есть прямо это любовь к отношению к Господу Кришне. Is there something that's obstructing my prema to Krishna? Есть что-то такое, что препятствует моей любви к Кришне? In the case of Haridāsa Ṭhākura, it would have been an obstruction to his prema if he would try to fight against this Gopal Chakravarti. В этом случае, Haridāsa Ṭhākura, это было бы препятствие на пути к любви к Богу, если бы он принял всерьез вот это оскорбление. He was so far beyond Gopal Chakravarti because he was relishing Krishna's name in every moment. It was not a question of liberation for him, it was about prema. Дело в том, что он был настолько далек от того, что говорил Гопал Чакраварти, потому что он постоянно был в медитации на Господа, и вот это, он постоянно воспевал святое имя, и его не трогали эти оскорбления, он был неправильным. And Maitri, from Mitra, means friend, friendship with the devotees. Is there an obstruction to the culture of friendship among the Vaiṣṇavas? Is there an obstruction to the culture of friendship among the Vaishnavas? Есть ли какое-то препятствие, чтобы развивать дружбу между преданными вайшнавами? In such case, then perhaps tolerance needs to yield to action. И может в таком случае как раз терпимость должна быть задействована. And kripa, mercy to the dina, to the fallen, to those who are ignorant of Krishna consciousness. Is there something obstructing the possibility to share Krishna consciousness with others? И если какое-то препятствие, чтобы делиться сознанием Кришны с другими людьми, чтобы быть милостивым к ним, чтобы просвещать их, если мы видим, что они невежественны. And if there is, perhaps I need to do something and yield from tolerance to action. И если есть такое, что-то такое, что препятствует, значит, мы должны очень-очень сильно хотеть быть терпимыми и задействовать это качество. And for those who are not caring about Krishna consciousness, who are inimical, is there something that is troubling? Or should I simply be upeksha, neutral to them? И если мы видим людей, которые не хотят принимать никакое сознание Кришны, и если должны ли мы делать что-то в этом случае, или мы должны быть просто нейтральными к этому? So this is one way, not necessarily the whole story, but one way of understanding tolerance and its place for us, how it becomes appropriate and when it could be inappropriate. И вот это должно быть наше понимание
терпимости, чтобы мы знали, когда надо ее проявлять и когда не надо. I would say also, in general, devotees practice tolerance on another level, and that is tolerating the feeling of absence of Krishna and Krishna consciousness. Я бы сказал, что преданные, они даже на другом уровне практикуют терпимость, они терпят разлуку с Кришной, вот это ощущение разлуки. I hear you now saying, what? Tolerate the absence of Krishna consciousness? И я могу услышать, как вы говорите, что надо терпеть отсутствие осознания Кришны? Certainly we should be struggling always for ourselves to be Krishna conscious. Конечно, мы должны постоянно сами с собой работать, чтобы быть в сознании Кришны. Well, yes, but perhaps, just perhaps, there's also something to learn from the followers of Chaitanya Mahāprabhu after the departure of Chaitanya Mahāprabhu. Может, мы должны научиться у последователей Чайтаньи Махапрабху после того, как он ушел. One of these devotees was Kavi Karnapura. Один из этих преданных, Kavi Karnapura was a wonderful poet who wrote wonderful works of Sanskrit poetry glorifying Krishna and Lord Chaitanya. Kavi Karnapura был поэтом, который писал стихи, которые прославляли Господа Кришну и Господа Чайтанью. And he was writing his Chaitanya-charitamrita at a time after Lord Chaitanya disappeared, at a time when the Jagannath temple was closed, completely closed. Nothing was happening in the Jagannath temple for 24 years. И он писал свою Чайтанью-чаритамриту в то время, когда ушел Господь Чайтанья, и когда был закрыт храм Джаганнатха-пури, и 24 years. И 24 года там ничего не происходило. And this happened because Orissa was attacked by Afghani soldiers. И это случилось, потому что на Орissу напали афганские солдаты. They attacked Puri, they pillaged the temple. И они напали на Пури, и они почистили храм. And so the temple was deserted for all this time. И просто в храме было пусто все это время. Kavi Karnapura in his Chaitanya-charitamrita never mentions this. Kavi Karnapura в своей работе Chandrodaya. Никогда об этом не говорит. It was his drama about Lord Chaitanya, especially in Puri. Это было его произведение о Господе Чайтанье, особенно в время, когда он был в Пури. So, what's my point? It's simply that we see from his writing, his beautiful poetry, that he is remembering the wonderful times of Chaitanya Mahāprabhu, and there is a sense of separation from that time. И мы видим, как он описывает в своих стихах то время, которое он провел с Чайтаньей Махапрабху, и его чувство разлуки с этим временем. Krishnadas Kaviraj, he is in Vrindavan writing Chaitanya-charitamrita. Krishnadas Kaviraj, он в Вриндаване пишет свою Чайтанью-чаритамриту. He's hearing about, he's remembering all these amazing associates of Lord Chaitanya and feeling separation from him. Он описывает свое времяпровождение с Господом Чайтаньей и свою разлуку, и свое чувство разлуки с ним. It is practically intolerable, this feeling of separation. Это ощущение разлуки, его просто невозможно перенести. But they tolerate. Но он его терпит. And how do they tolerate? И как же он? By writing about them. Он просто пишет об этом. Remembering them through their poetry.
И он помнит об этом, они помнят об этом через свои стихи. This is one of the activities of Vaiṣṇavas. They write. Это одно деяние Вайшнава, они пишут. Anyway, that's another subject, and it's getting late, Это уже другая тема, и уже чуть поздно. and I've completely exhausted our translator. Я уже устала. So I'll stop here unless there is some burning question. Я остановлюсь здесь, может, есть какие-то вопросы? Hare Krishna. Śrī Caitanya-charitamrita ki. Hare Krishna. Thank you all for your kind attention. Śrīla Prabhupada ki. Śrīla Haridāsa Ṭhākura ki. Gopal Chakravarti Thakur. Boo. Hare Krishna.